So chapter number 9, income from other sources. So we have 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain. If suppose in the 4 head of income நம்ம வந்து place பண்ண முடியல. See, if any income does not comes under any of these 4, then it will be considered under income from other sources. So if suppose அது salaryல classify பண்ண முடியல, house propertyல classify பண்ண முடியல, PGBPல பண்ண முடியல, capital gain பண்ண முடியலனா, இந்த 4 heads of incomeல பண்ண முடியலனா, then it will get classified under the head income from other sources. So main 2 conditions has to be satisfied. So institute made a tax point. Receipt shall be taxable under this head if following conditions are satisfied. First one, it should be a taxable income. It should be a taxable income, and such income does not specifically fall under any one of the other 4 heads of income. So இதுதான் 2 important criteria for taxing this income under income from other sources. So here we have some list of items. Taxable under income from other sources. So in the dividend, casual income, gift, share premium, so இது எல்லாமே we will be seeing in detail. So composite rate, salary இதெல்லாம். So I would like to take this one first. Apart from above, the following income are also chargeable under this head by virtue of section 56 subsection 1. Income from subletting of a house property. So normally letting of a house property, rent ku varradhu vandu, it is taxable under the head income from house property. If suppose நானே ஒரு வீட்டை ரெண்டுக்கு வாங்கி அதை again I am letting it out. So already நான் ஒரு வீடை ரெண்டுக்கு எடுத்திருக்கேன், அந்த வீட்டை திருப்பியும் நான் சப்லெட் பண்ணேன்னா that income is considered as income from other sources. ஏன்னா subletting ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்னா he will not be the owner. So say for an example, say Mr. X கிட்ட இருந்து Mr. Y is taken on rent. In the Y is giving it to Z. So in the Y to Z is called subletting. ஏன்னா X கிட்ட இருந்து Y வந்து X is the owner of the property. அதனால X ல இருந்து Y க்கு வருது is taxable as house property income. இங்க Y is not the owner. So அதனால the rent received will not be considered as house property income. It will be considered as other source income. So எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, subletting, அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி இன்னொரு ஆளுக்கு ரெண்டுக்கு விட்டா அது பேர் subletting. Subletting இந்த Z கிட்ட இருந்து say I am receiving ஒரு 10,000 per month. In the 10,000 is taxable as income from other sources. ஏன்னா Y is not the owner of the property. House property ல one of the important point என்ன, the assessee must be owner. இங்க வந்து யார் actual owner? X தான் actual owner. So X is the actual owner. Y is not the owner. அதனால the subletting ல இருந்து வர income is taxable as income from other sources. So next is interest on bank deposits. So bank deposits where interest is taxable as
income from other sources. Interest on company deposits, interest on loans. So நம்ம ஏதாவது லோன் கொடுத்துருக்கோம் யாருக்காவது, அந்த லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கணும்னா it is taxable as income from other sources. Remuneration received by a person other than his employer for evaluation of answer scripts. However, if such remuneration is received from employer, then the same will be taxable under the head salaries. Idhukku say for example, say that is a college XYZ. So XYZ college irukku. இந்த காலேஜ்ல ஒரு லெக்சரர் இருக்காங்க. So உங்க உங்க papers எல்லாருமே this lecture has to collect. So paper correctionக்கு இந்த XYZ fees pay பண்ணாங்கன்னா அது வந்து it is considered as salary. ஏன்னா XYZ யாரு? Employer. காலேஜோட அதுதான் காலேஜ். This lecturer எங்க ஒர்க் பண்றாங்க? காலேஜ்ல. So the amount received is taxable as salary because there is employer-employee relationship. Say if suppose Anna University, say இதே lecturer, so இதே lecturer Anna Universityல போய் correction பண்றாங்க. இந்த correctionக்கு say she is receiving a remuneration, say 100 rupees per paper. அவங்க கரெக்ட் பண்ற பேப்பர்ல 100 rupees per paper. So this amount, ஏன்னா இங்க வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி is not the employer, அதனால employer-employee relationship இல்லாதனால this amount is taxable as income from other sources. இதே இது காலேஜ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணா employer-employee relationship இருக்கு, it is considered as salary. இதே இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கும் இந்த லெக்சரருக்கும் she is not an employee in Anna University, அதனால the amount received will be taxable as income from other sources. Next is rent from vacant land. So இது நமக்கு தெரியும், house property na there should be a building. So vacant land la rent receive பண்ணா it is taxable as income from other sources. Insurance commission. So insurance agent ku commission varum, it is taxable as other source income. Income from undisclosed sources. So say for an example, எனக்கு வந்து என் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல எனக்கு ஒரு இல்லீகலா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வருது, அதை நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை, டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்ப வந்து அந்த அமௌண்ட்டை டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா it will be taxed under income from other sources. So undisclosed source என்னன்னா நீங்க அந்த இன்கம் காமிக்காம மூடி வச்சு ஏமாத்தி இருக்கீங்க, டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சு if they are asking you to tax it, it will be taxed under income from other sources. Income from private tuition. So private tuition, so இப்ப யாராவது டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில ஸ்கூல்ல எடுப்பாங்க, ஈவினிங் பிரைவேட் டியூஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க இன்கம் ரிசீவ்ட் இஸ் taxable as income from other sources. Interest on income tax refund. So say for an example, உங்களுக்கு say for assessment year 18-19 you have a refund of say 5,000. ஆனா அது எப்ப கொடுக்குறாங்க? நேத்து தான் கொடுத்திருக்காங்க. So what will happen is along with the amount they will pay interest. Say if they are giving you 5,600, உங்களோட actual refund amount எவ்வளவு? 5,000. ஆனா எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5,600. So this 600 is nothing but interest on income tax refund. So in the 600 will be taxable as income from other sources. So always remember, உங்களுக்கு ஏதாவது income tax refund receive ஆச்சுன்னா அதுல interest alone,
only interest will be taxed under the head income from other sources. இந்த 5000 ரூபாய tax பண்ண மாட்டாங்க திருப்பி ரிசீவ் பண்றப்ப. only 600 will be taxed as income from other sources. So அதுதான் income tax refund itself is not an income. இந்த 5000 is not an income. Only in the 600 additional receive பண்ணிருக்கோம்ல, it will be taxed as income from other sources. Next is family pension received by the family member. So அதுவும் டீடைல்டா பார்ப்போம். Dividend received from a cooperative society. So dividend received from cooperative society is taxable as income from other sources. Director's sitting fee for attending board meeting. So நம்ம பார்த்தோம் director fees will be taxable as salary income. But director sitting fees na ஒரு board meeting attend பண்றதுக்கு காசு கொடுத்தாங்கன்னா it is taxable as income from other sources. Income from activity of owning and maintaining race horses. So race horses வந்து own பண்றதுக்கு இல்ல maintain பண்றதுக்கு ஏதாவது incur பண்ணிருந்தோம்னா it is taxable as income from other sources. Next is stipend to trainee. So இப்ப suppose நீங்க once இத முடிச்சிட்டு internship போகுறீங்க, internshipக்கு உங்களுக்கு stipend கொடுக்கறாங்க and the amount exceeds basic exemption limit, then it will be taxed under the head income from other sources. And the last is interest on employees' contribution towards unrecognized provident fund at the time of lump sum amount. So இது salary chapter ஓட combine ஆனது. So employee contribution on unrecognized provident fund அதுல இருந்து வர interest is taxable as income from other sources. So இது எல்லாம் so உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா they can give you any of this like இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் கொடுத்துட்டு whether income from other sourceல tax ஆகுமா இல்லையான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கும். So these 15 items are important. So basis of chargeability, it is taxed either on cash or accrual basis. So casual income in this important, so you can expect question from this. So casual income enna winnings from lottery, crossword puzzle, races including horse race, gambling and betting of any nature or form, card games, game show or entertainment program on television or electronic mode, and any other game of any sort. So இது எல்லாமே வந்து is taxable under the head income from other sources. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா lottery, crossword puzzle, races, so all these things are taxed without any deduction. Or deduction, such income shall be fully taxable and no deduction. So in the amount you cannot deduct anything. அதே மாதிரி it is taxable at flat 30%. இப்ப say for an example, நான் வந்து say KBC ல I have earned say 1 crore. இல்லனா கோட்டீஸ்வரியில I have received say 1 crore. So இப்ப இந்த 1 crore amountல I cannot claim any deduction. So entire 1 crore is taxable at flat 30%. So 1 crore லந்து எதையும் நான் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி it is fully taxable. Slab rate எதுவுமே கிடையாது. It is taxable at flat 30%. So next notes. Income of jockey. So
Horse races la irundhu vara income is taxable as income from other sources, whereas அந்த ஹார்ஸ் இது பண்ற ஜாக்கி வந்து will not be treated as, ஏன்னா அவருக்கு it is a professional income or salary income அந்த மாதிரி தான். So this one, winning from a motor car rally, lottery held as stock in trade. So இப்போ வந்து say for an example, I am a lottery dealer. So நான் வந்து கேரளால இருக்கிற ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் டீலர். என்கிட்ட இருக்க அன்சோல்டு டிக்கெட்டுக்கு சே லாட்டரி விழுந்துருச்சு. நான் ஒரு டிக்கெட் இன்னும் விற்கவே இல்லை, அந்த டிக்கெட்டுக்கு லாட்டரி விழுந்துச்சு. ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஆப்வியஸ்லி நான் போய் கலெக்ட் பண்றேன். தட் அமௌண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஆஸ் பிஜிபிபி இன்கம் அண்ட் நாட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஸோ ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு, அதாவது ஃபார் த டீலர் லாட்டரி விழுதுன்னா இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஆஸ் பிஜிபிபி இன்கம். இப்ப நான் போய் வாங்குறேன், எனக்கு விழுகுதுன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ். ஸோ நான் ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் டீலர் ஏஜென்ட். என்கிட்ட இருக்கிற அன்சோல்டு டிக்கெட், விற்காத டிக்கெட்ல இஃப் சப்போஸ் லாட்டரி விழுந்தா இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஆஸ் பிஜிபிபி. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நோ டிடக்ஷன், எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எடுக்க முடியாது. 80C இருந்து 80U டிடக்ஷன் எதுவுமே அவைலபிள் கிடையாது. So next is this grossing up conversion. இப்ப say for an example, உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி 1 crore லாட்டரி விழுந்திருக்கு. உங்களுக்கு 1 crore லாட்டரி அந்த கோட்டீஸ்வரியில you have received 1 crore. இதுல they will deduct tax amount of 30%. So 1 crore la 30% is 30 lakhs. So you will be receiving only 70 lakhs. So உங்களுக்கு கையில கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா is only 70 lakhs. அதனால even though you are receiving 70 lakhs, income from other sources la என்ன அமௌண்ட் காமிக்கணும்னா 1 crore. So you should consider only 1 crore and not 70 lakhs. So அதுதான் the point, grossing up. So you have to do back work பண்ணி find out the value and offer this amount as income from other sources. So இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, in the 70 lakhs is 70%. So 70 lakh divided by 70% will give you 1 crore. So always say suppose இங்க என்ன amount வருதோ அது 70, அந்த amount divided by 70% will give you the original income from other source value. So next is income from machinery, plant or furniture. So if suppose say என்னோட main business is not letting out of furniture, இதெல்லாம் ரெண்டுக்கு வருது, என்னோட business இல்லைன்னா, then it will be considered as income from other sources. இதெல்லாம் notes. So if even my part of my business activity is letting out now, it is considered as PGBP income. In case of temporary discontinuance of business, இது என்னன்னா, say for an example, என்னோட ஃபேக்டரி வந்து due to some reason அது வந்து say from April to May 2 மாசம் மட்டும் க்ளோஸா இருக்கும். இப்ப say for இந்த சில டைம்ஸ் இந்த seasonal மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிலாம் இருக்கும். say அவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி அந்த டைம்ல தான் அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், அப்பதான் அவங்க பண்ண முடியும். ஸோ ஏப்ரல் மே நான் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். அந்த நேரம் சும்மா ஏன் இருக்கணும்னு உள்ள இருக்கிற மெஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஐ ஆம் லெட்டிங் இட் அவுட் ஆன் ஹையர். ஸோ டெம்பரரி டிஸ்கண்டினியூன்ஸ், அதாவது ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகல, மேபி ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் அந்த மாதிரி டெம்பரரி டிஸ்கண்டினியூன்ஸ். அந்த டைம்ல இஃப் ஐ ஆம் letting out my machinery for hire, then it is taxable as
PGVP. Then it is taxable as PGVP income and not income from other sources. So in all other cases, the main business illama na let out panna, it is taxable as income from other sources. So next is income from machinery, plant or furniture. Let out on hire along with building. So either already we have seen this in house property chapter also. Say for an example, auditorium. So auditorium I cannot let out only the building, na adoda furniture ellame சேர்ந்து let out பண்றேன். So it is called composite rent. Composite rent na along with house property, அதாவது building, if I am letting out say furniture ஏதாவது அதுவும் சேர்ந்து கொடுக்கிறேன். அதே மாதிரி I cannot separate the rate. நான் வந்து ஃபர்னிச்சருக்கு இவ்வளவு, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இவ்வளவு என்னால செப்பரேட் பண்ண முடியலன்னா, then the entire rent is taxable as income from other sources. So deduction allowable. Casual income to no deduction is allowed. Whereas in case of above two, plant and machinery hire பண்றதோ இல்ல composite rentல, we can deduct the following: current repairs, insurance premium paid for the building, plant and machinery, depreciation and unabsorbed depreciation, any other revenue expenditure. So இது எல்லாமே we can deduct from the income. So next important ஆனது is family pension. So you can expect, so income from other sources la question varuduna, you can expect question from family pension. So say for an example, there is a company, say there is a company XYZ, adula Mr. A is an employee. Mr. A is employee. So A and now he has retired. So A retired ஆயிட்டாரு. Retired ஆகுற வரைக்கும் he was receiving. இப்ப retired ஆயிட்ட அப்புறம் he is receiving say pension. Say he is receiving pension of 7,000 per month. So this pension will be taxed in the hands of Mr. A as salary. So in the pension will be taxed in Mr. A hands as salary income. If I say for example, Mr. A வந்து he has died. So இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, A இறந்துட்டார். So what will happen is this pension will now go to Mrs. A. So normal என்னாகும், employer இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா employer employee relationship இருக்கு, அதனால pension received was taxable under salary, whereas Mrs. A is not the employee, she is not the employee, அதனால the pension amount received will be taxed as income from other sources. Family pension na என்னதுன்னா, so அதாவது say யார் ஆக்சுவலா பென்ஷன் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா, அவங்க ஸ்பௌஸ் ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா it is called as family pension. அதுக்கு we have some deductions also. So meaning family pension means regular monthly amount payable by the employer to a person belonging to a family of deceased employee. It can be either widow or legal heirs. It is taxable as income from other sources. Direct employee ke pension pochna, it is taxable as salary amount. When it is given to family members, it is taxed as
income from other sources. In the amount, you can get deduction of either 1/3 of pension amount or 15,000, whichever is lower. இது ரெண்டு amountல whichever is lower is allowed as deduction. So you family pension you can get like repeated questions வந்திருக்கு. So now you can expect a question from family pension. So illustration 1. Sundar died on 31st July 2019 while being in central government service. In terms of rules governing his service, his widow, Mrs. Sundar, is paid a family pension of 10,000 per month plus dearness allowance of 40%. State whether the amount of family pension is accessible in her hands, and if so, under what head of income. Can she claim any relief or deduction on such receipt? Compute the taxable income for assessment in 2021 and tax thereon. So, first, who is receiving? Mr. Sundar is receiving. So, Sundar is the central government employee, but our wife is receiving. Every amount received 10,000 per month plus DNS allowance of 40,000. So, 10,000 plus 4,000. So, 14,000 into 8 months. And July from August. So from August to 31st March, it comes to 8 months. So total amount received is 1,12,000 less standard deduction. 1/3 of pension amount or 15,000, whichever is less. 1/3 of amount is 37,000. Statutory limit is 15,000, whichever is less na 15. So the reduce pannumna, the taxable income is 97,000. So next important portion is gift. So WhatsApp material உங்களுக்கு ஒரு gift இது வந்து நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். So please take that. So உங்களுக்கு groupல வந்து we have shared. So gift இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Examல you can expect ஏன்னா income from other sourcesல கேட்கக்கூடிய ஏரியால one of the important area is gift. So giftல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have 3 kinds of gift. So ஒன்னு வந்து gift received in money. So உங்களுக்கு யாராவது say நீங்க பர்த்டேக்கு உங்களுக்கு உடனே உங்க பார்ட்டி வந்து கேஷ் தராங்க. So அந்த மாதிரி. So it is gift received in money, cash. Next is immovable property. So immovable property na, I hope you know, like land and building. So either land or building, if you have received as gift, it is called gift of immovable property. Next is movable property. Say for example, watch kudukranga illa vera edavadhu gold chain kudukranga. So idella movable property. So onnonna paapom. So first one, when the gift received is money. Gift received is money na, check whether aggregate receipt for the year. So from 1st April and 31st March வரைக்கும் எவ்வளவு cash gift வாங்கிருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் add பண்ணுங்க. If it exceeds 50,000, then the entire cash receipt is taxable as income from other sources. So என்ன பண்ணணும்னா 1st April and 31st March வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா others like எல்லா cash gift எல்லாத்தையும் add பண்ணுங்க. If it exceeds 50,000, it is taxable as income from other sources. Cross பண்ணலனா it is not taxable. So we have an illustration. So provision cash gift.
Mr. Anand received cash gift of 1 lakh from his friend Mr. Lati as on 10/10. So எவ்வளவு cash gift receive பண்ணிருக்காரு? 1 lakh. It is exceeding 50,000. So the entire 1 lakh is considered as income from other source. Next one, as on 12th November 2015, Mr. Ajay received cash gift of 25,000 each from his 3 friends. One of them is non-resident. So 25,000, 25,000, 25,000 மூணு பேர் கிட்ட வாங்கிருக்கார். So total receipt எவ்வளவு? 75,000. It has exceeded 50,000. So the entire 75 is taxable as income from other sources. So next item, immovable property. So immovable property na land or building. For immovable property and movable property, the one of the condition is asset must be capital asset. Asset is capital asset in the hands of recipient. So one of the condition is the asset must be capital asset. So only capital asset gift receive பண்ணிருந்தீங்கன்னா it is taxable as income from other source. So என்னது capital asset னு பார்க்கலாம். So property means the following capital asset of the assessee, namely immovable property being land or building or both. So land or building is considered as capital asset. Shares and securities, archaeological collections, paintings, jewelry, drawings, sculptures, any work of art, bullion. So in the items will be considered as capital asset. So mostly exam question you can expect jewelry. So jewelry vanduchina, jewelry is a capital asset. Adanal income from other sources applicable. Tax point, property does not include furniture, clothes, etc. So furniture adala consider pannakoodadu. If assessee receives the aforesaid asset without consideration, the provision of this section shall not apply. So இது என்னன்னு பார்க்கலாம். So அதுக்கு முன்னாடி, so only these assets are called as capital assets. So இதை gift receive பண்ணா மட்டும் தான் it is taxable as income from other sources. So say if a land I am receiving a building. இதுலயும் ரெண்டு scenario. One வந்து for no consideration, the other one is for inadequate consideration. No consideration என்ன அர்த்தம்னா, say for an example, என்னோட friend கிட்ட இருந்து ஒரு பில்டிங் எனக்கு gift-ஆ, என் friend ஒரு பில்டிங் எனக்கு gift-ஆ தராங்க. It is called no consideration. Inadequate consideration na, say for an example, சென்னையில ஒரு flat வச்சிருக்கான் என் friend, and the flat ஓட worth is say 1 crore. He is giving to me for say 25 lakhs. So inadequate consideration என்ன அர்த்தம்னா, I am receiving a consideration ஆனா அது பத்தல. Inadequate na என்ன, not sufficient. So 1 crore worth உள்ள flat he is giving to me for 25 lakhs. So there is a difference. So it is called inadequate consideration. Similarly, movable ku அப்படியே தான். Say for an example, jewelry. என்னோட friend வந்து she is giving to me for no consideration. எதுமே இல்லாம எனக்கு gift என் birthday அன்னைக்கு கொடுத்தானா it is considered to be no consideration. Inadequate consideration, say suppose she is gifting me a necklace and the necklace worth வந்து பாத்தீங்கன்னா 75,000. Anna, I am paying her only 50,000.
So அந்த 25,000 வந்து கம்மியா கொடுக்குறேன். It is called inadequate consideration. In case of movable properties, we need to check with fair market value. In case of immovable property, we will be checking with stamp duty value. So first, we will see immovable property as gift. First scenario, when there is no consideration. So now a flat and friend kitta for no consideration I am receiving. So building is a capital asset. இப்போ நான் என்ன செக் பண்ணனா, check the stamp duty value. Is the stamp duty value of அதே மாதிரி single property. In case of cash என்ன பண்ணனா, it is aggregate receipt. எல்லாம் cash receipt. So நம்ம ஒரு பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து 25 னா மூணுத்தையுமே ஒண்ணா போட்டு 75 ஓட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம். ஆனா in this case single property stamp duty value ன்றது government fix பண்ற value. So if that value is more than 50,000, then stamp duty value will be treated as income from other sources. So take example. See, in the illustrations, gift illustrations are to be read along with capital gain. Giftum capital gainum in the gift and capital gain are like combined varum. As of now, நம்ம income from other sources part மட்டும் பார்ப்போம். Capital gain part வந்து capital gain chapter எடுக்கிறப்ப அப்ப பார்க்கலாம். As on 10/1/2020, Mr. Patti received a piece of land. Stamp duty value is 75,000 from his friend Raja without any consideration. So என்ன ஆகுதுன்னா, Patti is receiving for without consideration 75,000 receive பண்றாங்க. 75,000 worth land receive பண்றாங்க. So my income from other sources 75,000 ஏன்னா it has exceeded 50,000. So next scenario, when it is for inadequate consideration. So say for an example, I am receiving 1 crore worth உள்ளத I am receiving only for இது say for an example, stamp duty value is 1 crore. ஆனா நான் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன், I have paid only 25 lakhs. So first என்ன பண்ணா, find the difference. So find the difference. அதுதான் stamp duty value minus consideration is 75 lakhs. Then find out, come and find out the in the part. It is either 50,000 or 5% of consideration. So என்னோட considerationல 5%. So 25 lakhs into 5%. So it comes to around 1,25,000. So it comes to 1,25,000. So இப்ப இந்த ரெண்டு amountல find out whichever is higher. So 1.25 is higher. இப்போ இந்த 1 இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. இதுல எது ஹையர்னா 1.25. Now check whether இது first step. So first step என்னன்னா, first find out the difference, stamp duty value minus consideration. இத கண்டுபிடிங்க. இது first step. Second step, it is 50,000 or 5%, whichever is higher. This is second step. And the third step is compare
Third step is compare this 75 lakhs and 1.25 lakhs. So if my difference 75 lakhs is greater than 1.25 lakhs, then the entire 75 lakhs is taxable as income from other sources. So இதுல மூணு ஸ்டெப் இருக்கு. இருக்கிறதுல இதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான பார்ட். So I will repeat. First step, first find out the difference between stamp duty value and consideration. ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், find out whichever is higher, 50,000 இல்ல 5% of consideration. So இங்க 5% of consideration is 1.25 lakhs or 50,000, whichever is higher. So எது ஹையரோ அதை கண்டுபிடிங்க. அது செகண்ட் ஸ்டெப். Then check whether this amount in the 75 lakhs, the first கண்டுபிடிச்ச amount, check whether value number 1 is greater than value number 2. If it is greater, then in the 75 lakhs, the value number 1 will be taxable as income from other sources. So once again I repeat. First என்ன பண்ணனும்னா, first find out the difference between stamp duty value and consideration. உங்களுக்கு क्वेश्चनலயே stamp duty value, consideration எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. So first find out the difference between stamp duty value and consideration. Step number 2, find out whichever is higher, 50,000 or 1.25 lakhs, whichever is higher. அதை கண்டுபிடிங்க. Third step will be check whether value number 1 is greater than value number 2. If value 1 is greater than value 2, then in the 75 lakhs, the value 1 is taxable as income from other sources. So institute material. So இதுல D1, Sonam purchased a piece of land from her friend Shweta for rupees 12 lakh. இதோட stamp duty value பாத்தீங்கன்னா it is 12,54,000. 12,54,000 friend கிட்ட இருந்து she has bought for 12 lakhs. So first find out the difference. 12,54,000 minus 12 lakhs. So first one to find out the difference. So 12,54,000 minus 12 lakhs is 54,000. அடுத்த step number 2. It is either 50, So step number 2 is either 5% of consideration or 50,000, whichever is higher. So 5% of consideration is 60,000. So my value number 2 is 60,000. So it is 60,000 or 50,000. 60,000 is higher. Then step number 3. So step number 3 என்னதுன்னா, check whether this is greater. 54,000 is greater than 60,000. Check பண்ணணும். In the condition satisfy ஆச்சுன்னா, then this will be taxable. But in this case, it is not satisfied. Therefore, it is not taxable as income from other sources. So another first step, find out the difference. Second step, find out whether 50% or
5% of consideration, whichever is higher. So step number 3 will be step 1, check whether step 1 is greater than step 2. Suppose step 1 value greater than step 2 now, then in the step 1 value is taxable as income from other sources. So இப்போ இந்த question எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா question number B, as on 10 February 2020, Mundra Service Private Limited purchased a piece of land, stamp duty value 7,50,000 from one of the friend Mita for 3,90,000. Mita has acquired such land, அதெல்லாம் தேவையில்லை. So first we will find out whether applicability of income from other sources. So first value, so first step another, find out the difference between stamp duty value and actual consideration. So it is 7,50,000 minus 3,90,000. So it comes to 3,60,000. So it is step number 1. Then step number 2. Step number 2 another, it is 50,000 or 5% of consideration. So in the consideration value is 3,90,000. So 3,90,000 50% is 1.95 lakhs. So 50,000 1.95 lakh and pata 1.95 lakhs. So step number 2 is the value is 1,95,000. So step number 3, check whether step 1 value is greater than step 2 value. So in the case step 1 is greater than step 2 value. So in the step 1 value will be taxable as income from other sources. So 3,60,000 shall be taxable as income from other sources. So once again I repeat. So first step will be find out the difference between stamp duty value So sorry, 3,60,000 5%. So sorry, Nana. 1.95 tappu. So thanks. So first step. So once again I repeat. So first step first step will be find out the difference between stamp duty value and consideration. So in this case, my stamp duty value is 7,50,000. Consideration is 3,90,000. 7,50,000 minus 3,90,000 is 3,60,000.
step number 1 oda value 3,60,000. Step number 2, step number 2 வந்து it is 50,000 or 5% of consideration. So my consideration is 3,90,000. 3,90,000 la 5%. It comes to 19,500. So it comes to 19,500. So now I need to check whether 50,000 or 19,500, whichever is higher. The higher value pathina 50,000. So I consider 50,000. This is the step number 2. So step number 1, difference between stamp duty value and sale consideration, 3,60,000. Step number 2 is 50,000 or 3,90,000 left 5%. So it comes to 19,500. Now find out whichever is higher. So this is higher, and step number 3, check whether step 1 is greater than step 2. Obviously 3,60,000 is greater than 50,000. So entire 3,60,000 is taxable as income from other sources. So now gift received on movable item. Movable property, first one is no consideration. Consideration, say for an example, gift chain and without consideration received and the value is greater than 50,000, then entire value is aggregate. The point to be noted is aggregate. The entire fair market value is taxable as income from other sources. Institute material example. Gift of movable property. As on 10th January 2020, Narendra received gold necklace of fair value 1,85,000 from Vivek without any consideration. So consideration edume illama 1,85,000 rupees receive pannirukanga. Since this amount of 1,85,000 is greater than 50,000, it is taxable as income from. So shall be taxable as income from other sources. So second case, on 10/10 Mohan received shares. So shares is also a capital asset. Fair value 36,000 as a gift. Further, he also received gold chain of 30,000 without consideration from another. So renduthiyum add pananum. So in this case, add both. So idu renduthiyum add pannumna we get 66,000. Since this 66,000 is greater than 50,000, it is taxable. So rendu moonu gift irundhaduna adu ellathiyum add panni check whether it is exceeding. So 66 is taxable as income from other sources. So next, gift of movable property with inadequate consideration. So inadequate now, not sufficient. So இதே necklace say ஒரு 50,000 worth necklace எனக்கு 30,000 க்கு என் friend கொடுத்தாங்கன்னா it is called inadequate consideration. If the difference is between fair market value and consideration is greater than 50,000, then the difference will be taken as income from other sources. So, this is institute material example.
On 10/10/2019, Kamal purchased a jewelry from Kishore, fair market value 46,000 for 30,000. Kishore has acquired, so அது Kishore acquired பண்ணது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை. So இதில் first to find out the difference between fair market value and இதுக்கும் fair market value consideration. So 46 minus 30,000 is 16,000. Since this amount is not greater than 50,000, it is not taxable as income from other sources. So whenever there is a consideration, you need to find out the difference. Consideration illena direct in the 46 will be taxed if it exceeds 50,000. So அடுத்த illustration example number B. On 10/10/2019, Janak purchased jewelry from his friend Giri, 66,000 fair market value for 30,000, and also on 1/11/2000 he purchased silver utensil fair market 1 lakh for another friend for 75,000. So in the case la first ரெண்டுத்தோட fair market value. So fair market value of, so first consider the fair market value of both. 66 plus 1 lakh gives you 1,66,000. அதுக்கப்புறம் இந்த 30,000 and 75 aggregate பண்ணா 1,05,000. Find out the difference. We get 61,000. Is it greater than 50,000? Obviously, yes. So it is greater than 50,000. அதனால hence 61,000 shall be taxable. In the difference amount மட்டும் தான் tax ஆகும். So whenever there is inadequate consideration, the difference amount will be taxable. When there is no consideration, the entire fair market value or stamp duty value will be taxable. So the entire amount is tax, and the entire difference என்ன amount கண்டுபிடிச்சோமோ அது மொத்தமே tax ஆகும். Exception. So in the income from other sources will not be taxable. அதாவது எப்ப வந்து இந்த gift will not be taxable na, in the following cases it is not taxable. This section shall not apply to any sum of money received from any relative. So relative definition: spouse of the individual, brother or sister of the individual, brother or sister of spouse of the individual. So you say for an example, Mr. A irkar. So A oda spouse. So Mrs. A. So Mrs. A is say Mrs. A. So she is a relative. அடுத்து A oda brothers or sister. Say brother or sister. இவங்களும் relative. Brother or sister of the spouse. So in the spouse oda brother or sister. So A க்கு அவங்களோட wife. Say suppose A is a male. So அவங்களோட wife. She is a relative. In the A oda brother or sister. So brother or sister of the individual. அவங்க relative. Brother or sister of the spouse. So Mrs. A, அவங்க wife oda brother or sister is also relative. Brother or sister of either of the parents of the individual. And any linear ascendant descendant. So இதுல என்னன்னா இவங்களோட parents is relative.
ஈவன் ஸ்பௌஸோட பேரண்ட்ஸ், அதாவது ஏக்கு ஃபாதர் இல்ல மதர் இல்ல, தே ஆர் ஆல்சோ ரிலேட்டிவ். Brother or sister of either of the parents of the individual. So இவரோட அப்பா அம்மாவோட brother or sister. Linear ascendant or descendant. So இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற children, they are also relative. Then இவங்க எல்லாத்தோட, அதாவது இவங்களோட வைஃப், இவங்களோட வைஃப், இவங்களோட வைஃப் and பசங்களோட வைஃப், all these people are called as relative. So relative definition ஏன் important சொல்றேன், because என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, say mother in law's grandmother gifted அப்படின்வாங்க. So அந்த கேஸ்ல she does not comes under the relative definition. So இதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா, maybe like you just imagine உங்க அப்பா தான் அசசி. ஸோ உங்க அம்மா உங்க அப்பா லைக் யார் யாரெல்லாம் ரிலேட்டிவ் டெஃபினிஷன்ல வருவாங்க ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ்னா, உங்களோட அம்மா, உங்க அப்பாவோட, ஸோ அப்பாவோட அப்பா அம்மா, அம்மாவோட அப்பா அம்மா, அது மட்டும் இல்லாம அப்பாவோட அப்பா அம்மா கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஆஃப் எய்தர் ஆஃப் தி பேரண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். ஸோ இண்டிவிஜுவலோட பேரண்டோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டர், தே ஆர் ஆல்சோ ரிலேட்டிவ். உங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர், they are also relative. உங்க அம்மா கூட பிறந்த brother or sister, they are also relative. And you are also relative. அதுக்கப்புறமா இந்த all these people இவங்களோட spouse, இவங்களோட wife கூட relative. So say for an example, உங்க அப்பாக்கு தம்பி இருக்காங்கன்னா, they are also relative. அவங்க wife, உங்க சித்தியும் is your relative. So அதனால இவங்களோட wife, இவங்களோட wife, இவங்களோட wife and childrenோட wife. So all these people's wife are also considered to be relative. இந்த இதுல relative definition முக்கியம். ஏன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களை வந்து they will give you like uncle of spouse அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. So only these people, if they gift you, it is exempted. இவங்களை தவிர வேற யார் கொடுத்தாலும் it is taxable. In case of HUF, any person, in case of HUF, any person, that is any member, is considered as relative. So இவங்களை தவிர வேற யாரையுமே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. Only these persons. So நீங்க just imagine your father, your mother, உங்க ஃபாதரோட அப்பா அம்மா, உங்க அம்மாவோட அப்பா அம்மா, உங்க ஃபாதர் கூட பிறந்தவங்க, உங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க, இது இல்லாம அடிஷ்னலா ஒன்னே ஒண்ணு உங்க தாத்தா, அதாவது அப்பாவோட அப்பா அம்மா. சோ உங்க அப்பாவோட அப்பா அம்மா அவங்க கூட பிறந்த பிரதர் ஆர் சிஸ்டர். So all these people and our children, only these people are allowed under relative definition. வேற எந்த கசினோ வேற யாருமே cannot be considered. So linear ascendant descendant rapper, it even includes grandchildren also. So linear ascendant descendant na say இவங்க உங்க பசங்க, இவங்க பசங்களுக்கு பசங்க, அவங்க பசங்க. So it includes even grandchildren also. So next scenario, on the occasion of marriage. Marriage அப்ப யார்கிட்ட ரிசீவ் பண்ணாலும் it is exempted. So marriage அப்ப if they relatives கிட்ட இருந்து வாங்கினாலும் exempted, இல்ல friends கிட்ட இருந்து வாங்கினாலும் exempted, வேற யாராவது third party கிட்ட வாங்கினாலும் exempted. இந்த relatives கிட்ட எப்ப வாங்கினாலும் exempted. So எப்படி எப்படிலாம் question twist பண்ணோம்னா, பர்த்டே அன்னைக்கு relatives கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்காங்க அப்படின்னா it is exempted. So இதே ரிலேட்டிவ் சே பொங்கலுக்கு கொடுத்தாலும் exempted. ஏன்னா ரிலேட்டிவ் எப்ப கொடுத்தாலும் exempted. மேரேஜ் அதே மாதிரி மேரேஜ் அப்ப
So marriage அப்ப யார் கொடுத்தாலும் it is exempted. Next is under a will or inheritance. So உங்களுக்கு will மூலியமா வந்திருக்கு. So சொத்து வந்து லைக் தாத்தாக்கு அப்புறமா லைக் அந்த மாதிரி ஏதாவது பில்லோ இல்ல வேற யாராவது எழுதி வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு willனா it is exempted. In contemplation of death of the payer or donor. உங்களுக்கு தரக்கூடிய அந்த டோனர் வந்து சே அவர் இறந்துட்டாரு அதனால உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா it is also exempted. From local authority. So received from local authority is exempted. From or any fund or foundation. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா educational institution, hospitals. So அவங்க ஏதாவது fund ஏதாவது receive பண்ணாங்கன்னா it is also exempted. Any trust register. இது வந்து say உதவும் கரங்கள், பேனியன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரஸ்ட் வந்து அவங்க gift receive பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு exempted. So from an individual by a trust created solely for the benefit of relative of an individual. Say it is called private trust. So அதாவது எப்படின்னா say எங்க தாத்தா இருக்காரு, எங்க தாத்தா வந்து பேர பசங்களுக்கு வந்து சொத்து போகணும்ன்றது அதாவது டைரக்டா வில்லா கொடுக்காம அதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அப்புறமா தராரு. So even in that case it will not be considered as gift by a way of distribution at the time of total or partial partition. So if suppose say வீடு வந்து partition like HUF partition ஆகுது அந்த மாதிரி கேசஸ்ல in those cases it is not to be taxed as gift by way of transaction of amalgamation or demerger. So on the case la varadu and any other cases prescribed by the government. Exemption compensation on account of disaster. Say disaster nala say உங்களுக்கு disaster இப்ப say இப்ப அந்த ஒரு வாட்டி நமக்கு வந்து ஃப்ளட் வந்தப்ப எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் வந்து 5000 rupees கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கொரோனா இதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் us 1000 rupees. ஸோ ஆல் தீஸ் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் exempted. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல மோஸ்ட்லி என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் கேட்பாங்க, மேரேஜ் கேட்பாங்க. இதுதான் மெயினா எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடியது. So share premium in excess of fair market value. So இதுல you need to know first 3 values. So இதுல சில ஐட்டம் முக்கியமா என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா before proceeding you need to know certain items. First one, check the fair market value. Second one, check the consideration. Third one, face value. And fourth one, check whether it is sold by resident person. Fifth one, whether it is a public or not being a company in which public. So check whether it is a private company. So in the 5 point check பண்ணா மட்டும்தான் you can proceed for the answer. So first என்ன பார்க்கணும்னா fair market value. அதாவது ஒரு ஷேரை வெளிய மார்க்கெட்ல என்ன ரேட், ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ. செக் தி கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட், செக் தி ஃபேஸ் வேல்யூ. எஃப்வி வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ, சே 10 ரூபா ஷேர் அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரெசிடென்ட், அதாவது அந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார் ஷேர்ஸ் இஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ரெசிடென்ட் பர்சன். அந்த கம்பெனி வந்து should be a private company. The company should be a private company. So இதுல என்னன்னா if the consideration amount is greater than face value, if the consideration amount is greater than face value, அதே மாதிரி
If the consideration value is greater than fair market value, then the difference between these two is taxable as income from other sources. First என்ன check பண்ணுங்க consideration of face value. So consideration face value ஓட அதிகமா இருந்ததுன்னா then check consideration and fair market value. இது நம்ம சம்மோட பார்க்கலாம். If suppose consideration is more than fair market value, then difference between consideration and fair market value is taxable as income from other sources. So இதுல என்னன்னா எந்த கம்பெனியோட ஷேரை நம்ம வந்து விற்க போறோமோ அந்த கம்பெனி should be a private company. It should be sold by resident person. In the resident, he can be at any time. அதே மாதிரி this section is not applicable for a private company which is going to be listed. So it's not converted into a company in which public. So if suppose private company public company மாற போறாங்கன்னா then this section won't be applicable. So here we will see with illustration. So first நீங்க என்ன check பண்ணா check whether you have got the face value, fair market value, consideration. So face valueன்றது அந்த ஷேர் ஓட ரேட். சே பாத்தீங்கன்னா ஷேர் வந்து 10 ரூபாய் ஷேர் 100 ரூபாய் ஷேர் நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஷேர் கேபிட்டல்ல போடுவோம் பாத்தீங்களா 1 lakh share of rupees 10. So அந்த face value. இந்த 10 rupees share they are selling for 11. So first case என்னன்னா நீங்க இத சிம்பிளா எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா check whether the consideration is more than face value and fair market value. அது வந்து சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுங்க யார் வந்து issuing company. In this case private limited, correct, private. Whereas in the V private limited வந்து பாத்தீங்கன்னா during the previous year such company has listed itself into NSE. So இந்த company public மாற பாக்குது. So இந்த company public மாற பாத்துச்சுன்னா இந்த கம்பெனிக்கு இந்த section is not applicable. அதனால section 56(2) is not applicable. So next யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க இவர் resident. Okay, question கொடுக்க silent ஆக்கனால we can assume he is resident. Mr. E is non-resident. அப்ப என்னாகும் this section is not applicable. Next one, Mr. F is a non-resident at the time of issue of shares. So shares வாங்குறப்ப he is a non-resident. However, later he became a resident. So in this case, it is applicable. ஏன்னா as on 31st March, கடைசில 31st March அன்னைக்கு he became resident. So this is applicable. So in the case la ஏன் வராதுன்னா it is a non-resident. So in the case la வராது ஏன்னா non-resident. அதே மாதிரி இது வந்து private limit. So private limited வந்து it started becoming public. So அதனால இந்த கேஸ்ல வராது. So now we will see for the rest of the cases. So first வந்து check whether consideration actually நான் என்ன அமௌண்ட்டுக்கு நான் இது பண்ணிருக்கேன். So 10 ரூபாய் ஷேர் face value மார்க்கெட்ல வித்தா 12 ரூபாய் but consideration is only 11. அப்ப it is not applicable. இது எப்ப applicable ஆகும்னா when your consideration is higher than face value and fair value. So when your consideration is greater than
face value. First, it should be greater than face value, and second, it should be greater than fair market value. In this case, it is greater than face value, but not greater than fair market value. Adanal not applicable. Second case, it is இங்கேயே தப்பாயிடுது. It is not greater than face value. So, வராது. அடுத்தது, இதுவும் same இருந்தாலும் வராது. It should be greater. இது 20 ரூபாய். Face value விட அதிகமா இருக்கு. Then check. இந்த 15 rupees விட அதிகமா இருக்கா? Yes. Then the difference between these two is considered as income from other sources. So in this scenario, first check whether the consideration is greater than face value. Yes. Then check whether consideration is greater than fair value. Yes. இது ரெண்டுமே satisfy ஆச்சுனா find the difference. 15 ரூபாய். Then this 15 is taxable as income from other sources. So only when first step consideration must be greater than face value. Even consideration is equal to face value, it cannot be considered. So next scenario, enhanced compensation. So income by way of interest received on compensation or enhanced compensation. So இதுக்கு இந்த example எடுத்துக்கலாம். During the previous year 1920, Mr. X received 65,000, 45,000 pertaining to previous year 1819 as interest on delayed compensation. Such interest after allowing standard. So இதில் என்ன ஆகுதுன்னா 1920ல I am receiving interest on compensation or enhanced compensation. So say for an example, நீங்க இந்த ரோட் எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபிளாட்ஸ் இருக்கும். சே இப்போ இதுல கிட்ட அம்ஜிக்கரை அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரோட் இருந்த பில்டிங் எல்லாத்தையுமே இடிச்சிட்டு ரோட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் சப்போஸ் இருக்கிற பில்டிங்கை இடிச்சிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வில் பே யூ சம் காம்பன்சேஷன். ஸோ இப்போ சே அந்த காம்பன்சேஷன் இஸ் 1 lakh. ஸோ அந்த காம்பன்சேஷனை வந்து தே ஷுட் ஹவ் given me in 2015. ஆனா அவங்க அப்ப கொடுக்கல. அந்த காம்பன்சேஷனை they are giving me in 2020 along with interest. ஸோ காம்பன்சேஷன்றது என்னன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது. ஸோ நம்ம ரோட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும்னா அந்த பில்டிங் எல்லாம் இடிப்பாங்க. ஸோ அந்த பில்டிங் காரங்களுக்கு அந்த பில்டிங் ஓனருக்கு கவர்மெண்ட் வில் பே சம் காம்பன்சேஷன். இஃப் அந்த காம்பன்சேஷனை லேட்டா கொடுத்தாங்க, 2015ல கொடுக்க வேண்டிய காம்பன்சேஷனை 2020ல கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த காம்பன்சேஷனுக்கு they will pay some interest. That interest is taxable under income from other source after a standard deduction of 50%. So in the case 65,000 நான் ரிசீவ் பண்றேன். அதே மாதிரி point to be noted is it is taxable in the year in which it is received after a standard deduction of 50%. So in the 65,000ல 45,000 பழைய வருஷம் it's okay. நான் எந்த இயர் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன்? இந்த இயர். So 65,000 இதுல apply 50%. So 32,500 is my taxable value. So in the 32,500 is taxable as income from other sources.
So அடுத்தது போலாம். So employee contribution towards staff welfare fund or scheme. So இதுக்கு நீங்க just இந்த tax point பார்த்தாலே it is much enough. Exam போறப்போ. So next is employee contribution towards staff welfare or scheme. So in the cases la pathina, in case of provident fund, so in case of superannuation fund, fund set up under provision of employee staff insurance act, other fund setup. So idella enna agumna employer will also contribute, employee will also contribute. So இதுல என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயியும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. So if suppose கம்பெனி வந்து எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து காசை வாங்கிட்டு அவங்க டெபாசிட் பண்ணலனா, if employee contribution is taken and deposited within time, so time குள்ள deposit பண்ணாங்கன்னா no treatment. If employee contribution is taken by the company employer and not deposited within time, say for example pf வந்து employee கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க, salary ல இருந்து mostly deduct பண்ணுவாங்க, deduct பண்ணி say next month 20th குள்ளயோ 15th குள்ள deposit பண்ணணும். ஆனா நீங்க பண்ணாம விட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுது, ஏன்னா இது யாரோடது, எம்ப்ளாயியோட ஷேர். எம்ப்ளாயி ஷேரை கவர்மெண்ட்க்கு நீங்க ஒண்ணு கொடுக்காதனால that amount will be taxable as income from other sources. So this amount will be taxable. அதாவது எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன், உங்களோட ஸ்டாஃப் கிட்ட இருந்து நீங்க பிஎஃப்னு ஒரு அமௌண்ட்டை வாங்குறீங்க, அதை கரெக்டா டெபாசிட் பண்ணணுமா இல்லையா? இப்ப சப்போஸ் நீங்க டெபாசிட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா and the amount will be taxable as income from other sources. So next is interest on securities. So securities means government, central government security, இல்லைன்னா local authority இல்ல company அதோட debenture எது வேணா இருக்கலாம். So இதுல இருந்து receive பண்ற interest. இதுல வந்து இந்த tax treatment is important. So if suppose I am a, நான் வந்து say ஒரு எனக்கு என்னோட பிசினஸே வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குறது விற்கிறது. ஸோ என்னோட மெயின் பிசினஸ் ஐ ஹோல்ட் இட் ஆஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குவேன், சரி இந்த கம்பெனி டிபெஞ்சர்ஸ் வாங்குவேன், அது ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு திருப்பி விற்பேன், இன்னொரு கம்பெனிட்ட வாங்குவேன் விற்பேன், அந்த மாதிரி என் மெயின் பிசினஸே அதை வந்து வாங்கி விற்கிறது. ஸோ அது பேர் தான் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். Interest on securities is charged to tax under the head PGDP. So if my main business is dealing with securities, and அது என்னோட business income வரனால it is taxable as PGDP. If it is held as other than stock in trade, so say for an example நான் ஒரு retired person, so நான் என்ன பண்ணுவேன், லைக் என்னோட அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒரு எஃப்டி இல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி அது மாதிரி நான் அதில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். ஸோ அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அது எனக்கு இன்கம் ஜஸ்ட் ஒரு, ஸோ இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் taxable as income from other sources. If my main business is dealing with securities and shares, it is taxable as PGBP income. If it is other than stock in trade, it is taxable as income from other sources.
So chargeability, it is taxable either on cash basis or due basis. So இதுவும் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் TDS இருந்ததுன்னா அந்த TDS டிடெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த அமௌண்ட், சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், சே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 1 lakh, அதுல 10% TDS டிடெக்ட் பண்ணிட்டு they are giving me only 90,000. So my interest value is 1 lakh and not 90,000. So எப்பயுமே before tax, இந்த tax எல்லாம் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன அமௌண்டோ that will be my income. அது பேர் தான் grossing up of interest. So expenditure allowed, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து நான் என்னென்ன டிடெக்ட் பண்ணலாம்னா கலெக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டை கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணினா கலெக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். ஸோ சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனில அந்த 1 lakh டிபெஞ்சர்ஸ் வாங்குறதுக்கு நான் ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கேன். லோனை வாங்கி ஒரு டிபெஞ்சர் வாங்குறேன். அப்ப அந்த லோனுக்கு பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி allowed as deduction and any other expenditure. So next, like இது கான்செப்ட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அவ்வளவா எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா இல்ல, பட் இட் இஸ் an important concept. Dividend under section 222. So இதுல we have around 5 subsections. So section 222 கீழ பாத்தீங்கன்னா we have A, B, C, D, E ன்னு இருக்கும். So அதுல ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் so these amounts are considered to be dividends. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா any distribution of accumulated profits which result in release of asset of the company. So இப்ப say suppose I am a company, என்கிட்ட நிறைய accumulated profit இருக்கு. So accumulated profit னா நம்ம year on year profit add ஆயிட்டே வருதோ, so எக்கச்சக்கமா profit வச்சிருக்கேன். So அந்த profit I am releasing. So அதை நான் கொடுத்தேன்னா அது பேரு dividend. So இப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா what all are considered as dividend. So excess இருக்க profit நான் release பண்ணா it is called as dividend. So under section 222A, distribution of accumulated profit is called as dividend. Treatment of bonus share. Bonus share declared by the company shall not be treated as dividend. So bonus shares cannot be considered as dividends. Valuation. In case of release of assets other than cash, the market value of the asset. So we have to consider the market value of the asset and not the book value. And the above provision is not applicable in case of amalgamation. So next is any distribution of debenture stock, deposit certificate, so to the shareholders. So if a debenture is ellame, if I give back to the shareholders, so இது வந்து debenture to the shareholders. So shareholders வந்து they will have only shares, ஆனா அவங்களுக்கு நான் ஷேர்ஸ்க்கு பதிலா I am giving them debenture கொடுக்கிறேன், இல்லைன்னா debenture stock தரேன், இதை கொடுத்தேன்னா this is to be considered as dividend. Shares to preference shareholders by way of bonus. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் bonus shares கிடையாது, but preference shareholders க்கு நீங்க normal shares கொடுக்குறீங்கன்னா it is also considered to be dividend. Third one, in case of liquidation, distribution made on liquidation to the extent of company's accumulated profit. So இப்போ வந்து கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண போறோம், லிக்விடேஷன்னா கம்பெனி க்ளோஷர், அந்த டைம் கம்பெனில இருக்க அசெட்ஸ் நான் வந்து வெளியே இது பண்ண, லைக் ஐ எம் கிவிங் இட் டு தி
like liquidation காக நான் வெளியே இது பண்ணேன்னா that is considered to be dividend. Notes: payment to preference shareholder. So any distribution of assets made in respect of preference shareholders shall not be treated as dividend. So liquidation time appa preference shareholders ku kudutanga, it is not to be considered as dividend. Distribution of profit earned after liquidation. So na liquidation na so நான் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்ட அப்புறமா எனக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் வருது. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், என்னோட டிபெஞ்சர் நான் பேட் டெட்னு நினைச்சேன், சாரி டிபெஞ்சர் டெட்டார் பேட் டெட்னு நினைச்சு நான் ரைட் ஆஃப் பண்ணவர் கொண்டு வந்து அமௌண்ட்டை கொடுக்குறேன். ஸோ இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் லிக்விடேஷன். அந்த அமௌண்ட் shall not be treated as dividend under section 222. ஏன்னா 222 என்ன சொல்லுது? at the time of liquidation. இது after liquidation நால it cannot be considered as dividend. And like it is not applicable for amalgamation. Then item number D, distribution made on reduction of capital of the company to the extent it possesses accumulated profit. So என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல I have capital amount. So எனக்கு share capital amount இருக்கு. When you do business restructuring, say for an example, எனக்கு வந்து capital amount 1 lakh இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த 1 lakh வச்சுட்டு 1 lakhக்கு நான் டிவிடெண்ட் கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு I am reducing the capital. நான் என்ன பண்றேன், என்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்றேன். அந்த டைம் if I make அந்த distribution of accumulated distribution of capital is considered as dividend. Any distribution in respect of preference shares shall not be treated as dividend. இந்த டிவிடெண்ட் இதுலயே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எதுனா இந்த இ தான். லைக் A to D is also like அது வந்து அவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த இதுலயே இ வந்து இஸ் லைக் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. Any payment whether in cash or kind by the company in which public அதாவது in private company to the extent of accumulated profit, either by way of loan or advance to the equity shareholders who is holding not less than 10%. So in the section 222E, say for an example, there is a company XYZ. So and the company la so say there is company XYZ. So in the company ku ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் இருக்கு, say Mr. X, and he holds more than 10%. So இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. XYZ கம்பெனி இருக்கு, இந்த கம்பெனில மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் and he holds more than 10%. If suppose company gives any அதாவது என்னது எனி பேமெண்ட், இவருக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா by way of loan or advance. So say for example, இந்த கம்பெனில எக்ஸ் வந்து 10% மேல ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காரு. இந்த கம்பெனி is giving loan to Mr. X. Then in the loan amount will be considered as deemed dividend.
Second scenario, so say for an example, there is one HUF. In the HUF, in the X is also a member. So first case, Mr. X is a shareholder. So in the case, X is a shareholder and he is also a member of HUF. Adhe madri, he has more than 20% in this HUF. He has more than 20% in this HUF. Then, if in the company, இவங்களுக்கு loan or advance கொடுத்தாங்கன்னா, it is to be considered as deemed dividend only. So first scenario, direct company in the shareholder க்கு கொடுத்தாங்க. Second scenario, company is paying to the HUF, where Mr. X is a member. So X வந்து இங்க கம்பெனில ஆல்ரெடி 10% மேல ஷேர் வச்சிருக்காரு, HUF ல more than 20% ஷேர் வச்சிருக்காரு. This more than 20% is called substantial interest. Instead of இது HUF இருக்கலாம், இல்ல partnership firm இருக்கலாம், இல்ல it can be any other. So when this company gives loan or advance to HUF, it is also considered to be deemed dividend. And last scenario, so say there is Mr. Y. So there is Mr. Y. In the Mr. Y, in the Mr. X has to give say 20,000. In the Mr. Y, Mr. X has to pay 20,000. So இவர் என்ன பண்றாரு, இவர் பே பண்றதுக்கு பதிலா instead he is asking the company to pay to Mr. Y. So this amount paid will be considered as deemed dividend for Mr. X. So மூணு scenario. First இதுக்கு சில condition satisfy ஆகணும். என்னன்னா, the shareholder should hold more than 10%. So the shareholder should own more than 10%. So in the company X வந்து more than 10% இருக்காரு, இவருக்கு company loan கொடுத்தா it is called as deemed dividend for Mr. X. Second case, in the X is having more than 10% in this company and he also has more than 20% in HUF. It can be HUF firm, எது வேணா இருக்கலாம். In the HUF, if the company gives loan, then in the loan amount will be considered as deemed dividend for Mr. X. And last scenario, Mr. Y இருக்காரு, இந்த Mr. Y க்கு Mr. X has to pay some amount. X வந்து Y க்கு ஒரு 20,000 தரணும். So அவர் instead என்ன பண்றாருன்னா, அவர் கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா he is asking company to pay. He is asking company to pay that amount. So this amount paid will be considered as deemed dividend for Mr. X. So this amount will be considered as deemed dividend. So இதுல exceptional case, no exemption on repayment. So loan to specified shareholder. Specified shareholder, the one who has more than 10% is treated as deemed dividend.
even if such amount is refundable. நான் திருப்பியே கொடுக்கணும்னு இருந்தா கூட it will still be considered as deemed dividend. So advance meaning கொடுத்துங்க. Exception, set off of loan with forthcoming declaration of dividend. So இப்போ say for an example, எனக்கு கம்பெனி ஒரு டிவிடெண்ட் தரணும். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிவிடெண்டுக்கு பதிலா எனக்கு கம்பெனி ஹேஸ் டு கிவ் மீ 30,000 டிவிடெண்ட். அந்த டிவிடெண்டை தான் ஐ எம் ஆஸ்கிங் த கம்பெனி டு பே டு மிஸ்டர் ஒய். ஸோ எனக்கு தர வேண்டிய டிவிடெண்டை ஐ எம் ஆஸ்கிங் டு டிடெக்ட், அதாவது ஐ எம் ஆஸ்கிங் இட் டு பே டு மிஸ்டர் ஒய். அப்ப it will not be taxed, shall not be taxable. At that time it will not be taxable. Similarly, advances are loan in the ordinary course of business. Say for an example, என்னோட மெயின் பிசினஸே லோன் கொடுக்கிறது தான். சே நான் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி, என் மெயின் பிசினஸே லோன் கொடுக்கிறது தான். ஸோ இன் தட் கேஸ் நான் வந்து மிஸ்டர் ஒய்க்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன்னா அது வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாது, அது டீம்டு டிவிடெண்டா எடுத்துக்கணும். ஏன்னா என் மெயின் பிசினஸே லோன் கொடுக்கிறது. ஸோ இன் தட் கேஸ் டீம்டு டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ டிவிடெண்ட் in case of other than deemed dividend up to 10 lakhs no tax, above 10 lakhs 10%. Deemed dividend exempt under 1034. And அதே மாதிரி ஃபாரின் கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கினாலோ இல்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அவங்க டிவிடெண்ட் வாங்கினாங்கன்னா இட் இஸ் taxable in the hands of recipient. So these are different dividend rate. So usually the other dividends are taxable at 15% plus surcharge plus health and education cess. So இது எப்படி வரும்னா dividend amountல இருந்து back work பண்ணி you need to find out the value. So உங்களுக்கு கையில எவ்வளவு amount கிடைக்குதோ அது divided by 85% into 15% will give you the value. So then we have the definition of what is normal dividend, interim dividend. So என்னென்ன deduction available na collection expenditure, interest on loan, securities பார்த்தா அதே மாதிரி, then any other expenditure. Income from mutual funds or UTA is not taxable. Income from mutual fund or UTA is not taxable. Then we have certain specific disallowances. எந்தெல்லாம் specific disallowance na personal expenses எடுத்துக்க முடியாது. So personal expenses cannot be deducted. Interest payable outside India, na outside India pay பண்றேன் without deducting TDS cannot be considered. Salary payable outside India without TDS cannot be considered. 30% of any payment made to resident. இது வந்து section 40A IA. So இது வந்து இந்தியன் குள்ள ரெசிடென்ட் குள்ள பே பண்றதுக்கே நான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணலனா, அதாவது நான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கு டிடெக்ட் பண்ணலனா I cannot show it as an expense. Tax amount, wealth tax, income tax cannot be allowed as deduction. Any amount specified under section 40A. இதெல்லாம் PGDP chapterலயும் வரும். So 40A ல என்ன சொல்லுதுன்னா
10,000க்கு மேல you cannot pay in cash. Above 10,000 you cannot pay in cash. So அந்த மாதிரி, so if you are paid in cash, அதை நம்ம டிடக்ஷனுக்கு claim பண்ண முடியாது. Similarly, in case of crossword puzzle, in the casual income, you cannot claim any deduction. So next is deemed profit. So deemed profit ன்றது என்னன்னா, as already said, ஏதாவது say for an example, நான் வந்து ஒரு debtor கிட்ட இருந்து ஒரு amount வராதுன்னு சொல்லி write off பண்ணிட்டேன். write off பண்ணி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்டா அந்த அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணனா it is called as deemed profit. So any expenses, allowance or deduction or expenditure ஏதாவது incurred and subsequently the amount is obtained. So நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணனா it is called as deemed profits.